What we talk about today? Hvad skal vi tale om i dag? It's a bit long question. It is said that the inner part of the earth is a magnetic seed, and that, for example, explosions from the sun have influence on the seed. It is also said that these explosions are capable of changing your mind. If that is true, how is then the relationship between the earth and its inhabitants? And how is then the relationship between the earth as a living being and other planets if they are capable of influencing each other? That is chapter 1. Det var kapitel 1. Have you got chapter 2 with you? No? If I should say it in Danish. Yes, so that they can understand the question. Det siges, at et inderste af jorden består af en magnetisk kerne, og at for eksempel eksplosioner fra solen har indflydelse på kernen. Det siges også, at disse eksplosioner er i stand til at påvirke vores psyke. Hvis det er sandt, hvordan er der forholdet mellem jorden og dens beboere? Og hvordan er forholdet der mellem jorden og et levende væsen med andre planeter, hvis disse er i stand til at påvirke hinanden? That sounds very nice in Danish. It is very true that there are certain explosions occurring core of the earth. Det er helt rigtigt, at der sker eksplosioner i kernen af jorden. If it was not because of these explosions and these various elements operating, hvis ikke det var på grund af disse eksplosioner og de forskellige elementer, der arbejder, you would not have any source of minerals on this earth. Vil man ikke have den mindste overhovedet have mineraler på jorden. It is because of the functioning of these natural elements. Det er på grund af disse naturlige elementers funktion. That you have gold and silver and manganese and chromium, etc. At vi har guld og sølv, magnesium og så videre. Good. And it is because of these various functionings inside the earth and in the ground that food can grow. Og det er på grund af disse funktioner inde i jorden, at føde kan gro. So these things are important. Så disse ting er vigtige. And because of these functionings in the core of the earth, with its relationship to gravitation, og på grund af disse ting, der sker inde i jorden og deres forbindelse med frugtbarheden, eller kraften, tyngdekraften. Yeah, that the earth rotates and the earth revolves. Og at jorden drejer rundt, og den bevæger. It rotates on its axis. Den samme omkring sin egen akse. Around the sun. Og samtidig bevæger sig rundt om solen. So it is not only the gravitational pull that makes this happen, but also the energies that are in this planet. Det er ikke alene tyngdekraften, der får det til at ske, men også jordens energi. Good. Now, the gist of the question is this, that how do they affect man? Spørgsmålet går på, hvordan det har indflydelse på mennesket. Good. Everything in the universe affects each other. Alt i universet har indflydelse på hinanden. Even the most distant star affects our planet Earth.
Selv den fjerneste stjerne påvirker vores planet Jorden. Because in all existence there is only one energy, Fordi i alt eksisterende er der kun én energi, one basic energy, en grundlæggende energi, which is transformed into different kinds of elements. som bliver omdannet til forskellige elementer. What is the purpose of this energy transforming itself into different elements? That is the question. Og spørgsmålet er, hvad er ideen med at omforme disse ting til elementer? Now, there are basically 7 energies that control this entire universe, including the Earth. Der er grundlæggende 7 elementer, der styrer universet. Universe. Now, although this energy is basically the same, it works in different gradations. Selvom disse energier grundlæggende er ens, arbejder de i forskellige graduationer. From the very subtlest level to the grossest level. Fra de allerfineste planer til de groveste. Now, how does it affect mankind? Hvordan påvirker det menneskeheden? Mankind is affected by all these 7 different energies. Menneskeheden er påvirket af alle disse 7 energier. But man also has the ability to attract a particular energy to him. Men mennesket har også en evne til at tiltrække en bestemt energi til sig selv. And the reason for this is very simple. Og grunden til det er meget enkel. If your mind is composed of a greater amount of grossness, Hvis dit sind er dannet af et større antal, størstedelen af groft materiale, then you will attract grosser energies. så vil man tiltrække grovere energier. And if your mind is refined through spiritual practices, Og hvis dit sind er forfinet gennem åndelige øvelser, then you will attract the finer energies. så vil du tiltrække fine. Now, science has proved that anything which is subtle and fine is more powerful. Og videnskaben har bevist, at alt hvad der er fint og subtilt er mere stærkt, er stærkere. I always give the example that if you drop a 2,000-ton bomb, it will just make a very big hole and destroy a small town. Jeg bruger altid eksemplet, at hvis man kaster en meget stor bombe, så vil den lave et meget stort hul og kun ødelægge en lille by. But if you split a very tiny atom, it can destroy a whole country. Men hvis man sprænger et helt atombombe, så kan den ødelægge et helt land. En lille atom? Yeah, like Hiroshima. Ja, som i Hiroshima. Hiroshima, similar to that. Explosion of the hydrogen and the atomic bombs. So, in order to gain the maximum amount of the benefits the earth gives you, For at opnå et maksimum af det udbytte jorden giver, we have to reach that refinement within ourselves. så må vi opnå de fine planer inde i os selv. Everything operates in cycles. Alting arbejder i cirkler. So when we say eternity, it means that there is one cycle after another cycle after another cycle, and therefore it is eternal and continuous. Når vi taler om cirkler, så er
uendelighed, så foregår alting i cirkler og i cirkler og i cirkler. And derfor er det svært lige at sammen. Can I have the last? And circles and circles. Therefore we say, therefore everything is eternal and continuous. Derfor er alting evigt og fortsættende. Today science has also found the process of recycling matter. Videnskaben har også fundet ud af, at tingene gentager sig. For example, they will collect, old plastic containers, melt it down, and then create new plastic. The same thing applies with tin. They'll take up old beer cans, recycle it, and make new things. Man bruger nu at smelte plastik, lave nye ting ud af den gamle plastik, og det samme med Now this is dåser og den slags. this is happening in everything. Og det sker om igen. For example, man's excretion or manure. For eksempel menneskets udskillelser. That goes into the ground to form minerals. Det går ned i jorden og laver mineraler. That minerals goes into the food that grows. Og de mineraler går ind i føden, And you eat that food. og det spiser vi. So what are you eating? Så hvad er det, vi spiser? So, everything operates in cycles and it is a great necessity. Alting arbejder i cirkler, og det er meget nødvendigt. But because of its variations of energy, Men på grund af de forskellige energier, man having a thinking mind, og at mennesket har et tænkende sind, a reasoning mind, a rational mind, et rationelt sind, can bring the mind to a finer level where he will only draw fine energies to himself. kan han bringe sit sind til finere planer og dermed tiltrække de fine energier. For example, in satsangs, For eksempel i satsang, the vibrations are heightened, made more finer. bliver vibrationerne højnet og gjort finere. And everyone's minds are attuned to a higher level. Og alles sind bliver stillet ind på en højere plan. Et højere plan. Yeah, so having the vibrations at a higher level, the atmosphere changes. Og således, når man har vibrationerne på et højere plan, skifter atmosfæren. And that atmosphere in turn affects you. Og til gengæld påvirker denne atmosfære dig selv. And makes you feel lightened. Og får dig til at føle dig højere. Eller lettere. And this goes to prove that there is no separation in this universe from one atom to the other. Og dette beviser, at der ikke er nogen adskillelse mellem den ene. If you stir the water on the ocean of Denmark, Hvis man rører vandet the sea in Denmark, her i Danmark, those very vibrations will reach England disse vibrationer vil nå London, ramme London, in a very fine form. i en meget raffineret form. So that is why it is so important to have right thinking. Og derfor er det så vigtigt at tænke og have rigtig tænke. Positive thinking. Positiv tanke. Yeah. For by doing that,
we would be drawing energies not only from inside the earth, but also from the stratosphere or atmosphere. For ved at gøre det, så får vi ikke alene gode vibrationer inden fra jorden, men også ude fra stratosfæren. So we are benefited in both ways. Så vi bliver for fordele ved begge. You can experiment yourself on this. Man kan selv mærke det. If you go to a home where there's always quarrels and a lot of misery, you do not feel like staying long there, you feel like leaving immediately. Hvis man besøger nogen, hvor der altid er skænderi og dårlig atmosfære, så har man ikke lyst til at blive der længe. And if you go to a home where there's a lot of peace, it makes you feel peaceful and you like to sit there. Hvis man, i modsætning til hvis man besøger et hjem, hvor der er fred, så har man lyst til at blive der. Yes. You go into a church, for example, and you'd feel very peaceful. Man går ind i en kirke og føler sig meget fredfyldt, for eksempel. Because of the prayers that are being done there regularly. På grund af de bønner, der hele tiden løbende bliver foretaget. It creates an atmosphere. Det skaber en atmosfære. And this atmosphere comes about from inside the earth and from outside the earth. Og denne atmosfære kommer både inden fra jorden. It is a combination because, to say again, nothing is separate from each other. Det er en kombination, fordi jeg siger igen, intet er skilt fra hinanden. Talking about a church. Når jeg taler om en kirke, there is a big church in Copenhagen. Der er en stor kirke i København. And this big church has a very large congregation. Og denne store kirke har en meget stor menighed. So the minister gives 3 sermons on a Sunday. Derfor, 3 services on a Sunday. Derfor er der 3 ceremonier per dag. Services. Kirkegudstjeneste. Yes, services on a Sunday at 9:30, 10:30, and 11:30. 9:30, 10:30 og 11:30. 9:30, 10:30, 11:30. Ja. 3 services every Sunday morning. 3 gudstjenester hver søndag morgen. Yeah. So this little young boy from the countryside came to visit his grandparents. Så var der den lille dreng, der kom ind til sine bedsteforældre for at besøge dem. So the grandparents explained how busy this church is. Og de forklarede ham, hvor travlt der var i den kirke. 3 services on Sunday. 3 gudstjenester om søndagen. So this little child, 8-year-old boy, was taken to the church. Så tog de til kirken med den lille dreng på 8 år. And just as they entered the church, there was a big brass plaque on the wall. Og netop som de kom ind af døren, så de en stor messingplade på væggen. And there were a lot of names written there in alphabetical order. Og der var en masse navne med i alfabetisk orden på pladen. And so the young boy asked the grandfather, what is this? Så spurgte barnet bedstefaren, hvad er det? So the grandfather explained that this is the memorial to the people who died in service. Så bedstefaren forklarede, at dette er en mindetavle for de, der faldt i krigen. So the boy asks, grandfather, which service? The 9:30, 10:30, or 11:30? Så faldt det i et service, eller den engelske joke, ikke? Var det 8:30, 9:30, 10 eller 10:30? Yes. So, because of the that is so nice of you.
So, because of the interconnectedness, you will always be influenced by the circumstances around you. Og på grund af den sammenhæng, den indre sammenhæng, der altid er, vil du altid være påvirket. Now, you would welcome a good influence around you. Og vil gerne have en god, en god atmosfære. Atmosphere around you. But what do you do if there is a bad atmosphere around you? Hvad skal man gøre, hvis der er en dårlig atmosfære omkring en? Now remember, energies are the same, Og husk, at energierne er de samme. but how these energies are manipulated, that makes a difference. Men hvordan disse energier bliver manipuleret, det er det, der er forskellen. Now, if one is placed in these circumstances, what should one do? Hvis man nu er i den situation, hvad skal man gøre? There is only one way, Er der kun én vej? is to strengthen yourself. Er at styrke sig selv. And by strengthening ourselves through spiritual practices, nothing can affect you. Og ved at styrke sig selv ved åndelige øvelser, er der intet, der kan gøre indtryk på en. Eller, Now, I have heard that in some of the Scandinavian countries, jeg har hørt, at det i nogle af de skandinaviske lande, I don't know how true it is, jeg ved ikke, hvor sandt det er, but there is a great belief in being possessed. der er en stor tro på, at man kan blive besat. Yeah, so there's a great belief in black magic and voodoo. Der er mange, der tror på sort magi og voodoo And things like that. og den slags ting. I don't know if it's true or not, but this is what I have heard. Jeg ved ikke, om det er sandt, men det har jeg hørt. Perhaps this has to do with ancient Scandinavian mythology, Måske har det noget at gøre med den gamle skandinaviske mytologi. and although mythology portrays great truths, Og selvom mytologi fortæller en sandhed, but if they're wrongly interpreted, then the truths are distorted. men sandheden bliver ødelagt, hvis de bliver forkert gengivet. Now, these influences that do exist, Disse påvirkninger, som eksisterer, as we have said earlier, that bad thoughts will bring out a bad atmosphere. som vi har sagt før, dårlige tanker bringer dårlig atmosfære. And these can be shunned away and thrown away. Og disse kan blive kastet bort. By spiritual practices, we build a protecting wall around us. Ved åndelige øvelser bygger vi en beskyttende mur omkring os. And none of these contrary influences can affect us. Og ingen af disse modstridende indflydelser kan gøre indtryk på os. So, although we are connected to everything else, we do not need to live in any fear. Og selvom vi er ikke er knyttet til noget som helst andet, behøver vi ikke at have nogen frygt. Because it is a God-given power to man Fordi det er en gudsgiven kraft til mennesket. only to attract good to himself. Kun at tiltrække godt til sig selv. And not which is not good. Og ikke det, som ikke er godt.
Actually speaking, there is no good or bad. Faktisk er der ikke noget godt eller dårligt. There is only usefulness and uselessness. Der er kun nyttigt og unyttigt. Usefulness and uselessness. So we discard that which is useless Så vi, to us vi ser bort fra det, der er unyttigt for os. for discarding that which is useless to us. For ved at se bort fra det, der er unyttigt for os, It would expedite or make quicker our evolutionary progress. vil det gøre vores udvikling hurtigere. Now, by gaining greater and greater refinement, we are evolving more and more. Ved at opnå højere og højere forfinethed, udvikler vi os mere. Because divinity being at the finest level, it requires us to reach that finest level. For guddommelighed befinder sig på den fineste plan, så derfor er vi nødt til at And forfine os. that is why the scriptures say, Derfor siger skrifterne, yeah, that no man reaches the Father but through me. ingen menneske når til Gud uden at gå gennem mig. That is what Christ has said. Det var det, Jesus sagde. Now, what is meant by that is this, Hvad der menes med det er, that once man reaches my level of fineness, i det øjeblik mennesket når mit niveau af forfinethed, then only can you become one with God. først der kan han være et med Gud. Yes. So, although there are all these influences from inside the earth and outside the earth, Så selvom der er alle disse påvirkninger fra den indre af jorden og fra uden for jorden, we can remain in a state of not being affected. kan vi godt forblive i en tilstand af ikke at være påvirket. Now the questioner also asked about magnetic forces. Og spørgsmålet går også på magnetiske kræfter. A magnetic force is nothing but an energy. En magnetisk kraft er ikke andet end en energi. Now, a magnetic force can only attract to itself of something of a similar nature. Og dette kan kun tiltrække noget til sig selv, som er af samme natur som det. If we take a piece of magnet and a piece of iron nearby it, it will attract it. Hvis vi tager et stykke magnet og et stykke jern i nærheden, vil det tiltrække. But if we take the same magnet and put a piece of wood near it, it won't attract. Hvis vi gør det samme med et stykke træ, vil dette ikke ske. So, like the old English saying, birds of a feather flock together. Som et gammelt engelsk ord siger, fugle med fjer. Nå ja, lige børn leger bedst, det var der fast. You see, birds of a feather flock together, like attracts like. Lige tiltrækker lige. Like attracts like. Yeah. So, there is nothing to fear from any kind of force in this world. Så der er ikke noget at frygte for nogen kraft i denne verden. The only thing you must fear Det eneste, du må frygte, is fear. er frygt. If you want to be angry with anger. Hvis du vil være gal, så
blive gal med på vreden, så bliv vred på vreden. Don't be angry with something else. Become angry with your anger. Lad være at blive vred på noget andet. Bliv vred på din vrede. And ask yourself, Og spørg dig selv, yeah, why am I angry? hvorfor er jeg gal? Why should I become angry? Hvor skal jeg dog blive gal? Let me be angry with the anger, and I fight the anger. Lad mig hellere kæmpe med vreden By a reasonable attitude in life. med en ræsonabel holdning til livet. Why must I be the cause of sending out these angry thoughts to the world? Hvorfor skal jeg være et middel, der sender vrede tanker ud til verden? I was born with the support of positive forces, and why must I convert the positive forces into negative forces? Jeg var født med støtte af positiv kraft, og hvorfor skal jeg så give negativ kraft ud? As far as magnetic forces are concerned, For så vidt angår magnetiske kræfter, astrologists believe tror astrologer, that with certain conjunctions of the planets and the moon, med særlige sammenstillinger af planeter og månen, men's minds get affected. bliver menneskets sind påvirket. There is some little truth in that. Og der er lidt sandhed i det. For example, the moon affects the tides of the waters, high tide and low tide. Eksempel påvirker månen tidevandet, højvand og lavvand. So if it can affect the high tide and the low tide, it can also affect the mind. Så hvis månen kan påvirke højvand og lavvand, kan den også påvirke sindet. Yeah, because most people have water on the brain. Fordi de fleste mennesker har vand i hovedet. Yes. Someone was brought to me Der en blev bragt til mig, that at full moon this person becomes half mad. på grund af at vedkommende blev halv gal omkring fuldmåne. This person became so receptive because of his mental conditionings. Denne person blev så modtagelig på grund af den fuldmåne. Yeah. So I gave him certain practices Så jeg gav ham nogle øvelser, which strengthened his mind and not allowed those influences to reoccur. som styrkede hans sind, og ikke tillod disse indflydelser at komme igen. One of the main reasons of his mental condition was this, En af de hovedårsagerne til hans mentale tilstand var, that he believed that the moon influenced him. at han troede, at månen påvirkede ham. Now, beliefs can be good beliefs and beliefs can be bad beliefs. Tro kan være god tro, og tro kan være dårlig tro. So one has to be very careful with what one believes. Derfor må man være meget forsigtig med, hvad man tror. Belief is not something bad, Jeg tror er ikke noget dårligt, but what we believe makes it good or bad. men det kommer an på, hvad vi tror, der gør det godt eller dårligt. There was a prisoner in jail. Der var en fange i fængsel. He was there for a little while Han var der i et lille stykke tid, for doing some misdeed, fordi han havde fået afsonet en straf. and the warden of the prison helped him very much to get him out on parole.
Parole means to get him free. De ville meget gerne have fangen ud, hjælpe ham til at komme ud igen. But within less than a month, Men inden for mindre end en måned, the same man was back in jail. kom den samme person tilbage i fængsel. So the warden tells him, look, I helped you so much to get you out. Så betjenten fortalte ham, eller sagde til ham, jeg hjalp dig så meget for at komme ud. Why did you do this? Hvorfor gør du det? What did you do and why? Hvad foretog du dig, og hvorfor? So he said, the prisoner said, it is because of my belief. Så fangen sagde, det er på grund af min tro. So the warden asked, what did you believe? Og så spurgte betjenten, hvad troede du på? So the prisoner says, I believed that the jewelry shop I broke into had no alarm system. Jeg troede, at guldsmedforretningen, jeg brød ind i, ikke havde noget alarmsystem. So you see, if we start on wrong beliefs, Så hvis vi starter med den forkerte tro, then all these various forces inside and outside the world will affect us. så alle disse kræfter inden for og uden for verden vil påvirke os. But if we have right beliefs, uplifting beliefs, Men hvis vi har den rigtige tro, den opløftende tro, they will uplift us. vil vi selv blive løftet. And not only us, but people around us. Og ikke alene os selv, men også vores omgivelser. Many of you have experienced this with me. Mange af jer har oplevet det sammen med mig. You come and see me and you might be sad. I kommer og ser mig, og I har det måske dårligt. And in 5 minutes time you feel lighter. Og efter 5 minutter har I det meget bedre. It is not only because of what advice I give, Det er ikke alene på grund af rådet, jeg giver, but because it is the energy that I radiate. men det er på grund af den energi, jeg udstråler. So if the mind is filled with godly thoughts, Så hvis sindet er fyldt med gudelige tanker, if the mind is filled with joy, hvis sindet er fyldt med glæde, then naturally the people around you will also feel it. og derigennem vil folk omkring jer også føle det. Maybe go to some person with a long face and so very sad. Hvis man besøger et menneske med It will make et ansigt, it will make you feel sad also. føler man sig også selv trist. So, if we truly want to be our brother's keeper, as said in the scriptures, Hvis vi virkelig vil være vores medmenneskers hjælper, som der står i skriften, then we have to modulate the mind. så må vi modellere, To put the mind right. omforme sindet. The mind, therefore, thereby, we will not only help ourselves, but all those near us. Vi vil ikke alene hjælpe os selv, men også de, der er os nære. People have a habit of going to long lengths Mennesker har en vane med at gå langt, to do things. med at gøre ting. Med at gøre, på en omstændelig måde at gøre tingene på. Do you have a word in Danish for a Pekingese dog? Pekingese Pekingese dog? Yeah. Good. So, this man was very proud of his Pekingese dog. Det var en mand, der var meget stolt af sin Pekingese. And he was showing it to his friend. Look at this beautiful dog I bought. Se på den smukke hund, jeg har købt. So the friend naturally asked, where did you buy it?
Og vennen spurgte naturligvis, hvor har du købt den? So he says, I went to Peking in China to buy it. Jeg tog til Peking i Kina og købte. So he says, but why did you go so far? You could have bought the Pekingese dog in Copenhagen. Og så sagde vennen, jamen, hvorfor tog du dog så langt? Du kan have købt den i København. He says, that is true, but who can find parking in Copenhagen? Ja, det er rigtigt nok, men hvem kan finde en parkeringsplads i København? So you see, we go to great lengths to do things which are unnecessary. Så man kan se, at vi bruger store omveje til at gøre tingene mere end nødvendigt. What we have to do is just listen to our inner selves. Hvad vi skal gøre, er kun at lytte til vores indre. Inner self, to listen to the true voice within ourselves, is brought about by meditation and spiritual practices. Og man kan opnå at lytte til sit eget indre ved at meditere og have åndelige øvelser. But be very careful that it is not hallucinations. Men pas endelig på, at det ikke er forestillinger. Sometimes we can feel that something speaks through us. Samtidig kan vi føle, at noget taler igennem os. But this must not be believed until it is verified. Det må ikke blive troet, før det er bekræftet. I always call the mind a cunning animal. Jeg kalder altid sindet for et listigt dyr. And it can cause a lot of damage. Og det kan gøre meget skade. And is it hallucination or real truth, one can verify by one's self. Og er det en forestilling, eller er det rigtigt, det kan man bekræfte gennem en selv. The tests are simple. Prøven er enkel. You ask yourself that, am I doing this for my personal ego? Man kan spørge sig selv, gør jeg dette for mit personlige ego? Am I becoming more and more humble? Er jeg mere og mere ydmyg? Humble? Ydmyg. Am I becoming more and more loving? Bliver jeg mere og mere kærlig? Am I feeling greater and greater peace? Føler jeg større og større fred? Do I feel the power of God within me? Føler jeg Guds styrke inde i mig? And is that part of God that I feel within me practiced in my daily life? Og er den Guds følelse inde i mig praktiseret i mit daglige liv? Do I ever say a bad word to another person? Siger jeg nogensinde et dårligt ord til en anden? Do I ever gossip about another person? Sladrer jeg om en anden? Am I on a power trip? Er jeg på et magtbegær? Am I always willing to be helpful to others? And am I doing it? Er jeg altid villig til at være hjælpsom over for andre, og gør jeg det? No. If the true answers to these, I could give another whole big list. Ja, hvis jeg svarede på det, men jeg kunne give en helt stor liste. And if you can truly answer these questions to yourself, hvis man helt sandt kan svare på disse spørgsmål, and feel that it is really divinity flowing through me, og føle, at det er virkelig guddommeligt, der går igennem mig, then you can be a highly evolved
person. så kan du være en højt udviklet person. And a highly evolved person becomes so humble Og en højt udviklet person bliver så ydmyg. It's also evolving. And a highly evolved person becomes so humble that he or she would never say, I'm highly evolved. En højt udviklet person bliver så ydmyg, at vedkommende aldrig vil sige, jeg er højt udviklet. They just keep on going, expressing their humility in service to mankind. De fortsætter kun med at udtrykke deres ydmyghed til menneskeheden. Yeah. They would never create conflicts in any situation. De vil aldrig skabe konflikter i nogen som helst situation. And wherever there are conflicts, they will bring together. Og hvor der end måtte være konflikter, vil de bringe tingene sammen. All the qualities we mentioned in our prayer last night, Alle de kvaliteter, vi nævnte i vores bøn, the prayer of Saint Francis of Assisi, bønnen om Frans af Assisi, you know that one. It is in Danish as well. den eksisterer også på dansk. Now all these qualities come to us. Alle disse kvaliteter kommer til os. And then you can say you're highly evolved. Så kan du sige, at du er højt udviklet. But if you feel this, that you are highly evolved without these qualities, Men hvis man føler, at man er højt udviklet uden disse kvaliteter, then remember you need some kind of help. så husk, du behøver noget hjælp. It could be psychological or psychiatric help. Det kunne være psykologisk eller psykiatrisk hjælp. Could be help from a guru and God. Det kunne være hjælp fra en guru og fra Gud. Now, the reason for saying this also has to do with the magnetic forces the questioner asked about. Grunden til, at jeg siger det, er, fordi det har også med det spørgsmål, der blev stillet om magnetisme. That it is the condition of our minds At det er tilstanden af vores sind. that we attract these things. På grund af den, at vi tiltrækker disse ting. Now, how to strengthen the mind? Hvordan kan man styrke sindet? Don't try. Lad være at prøve. The more you try to strengthen the mind, the more you get mixed up. Jo mere man prøver at styrke sindet, jo mere forvirret bliver man. Open the heart. Åbn hjertet. And the heart is only love. Hjertet er kun kærlighed. And when the heart is opened and you allow those energies to flow, Og når hjertet er åben, og du tillader disse energier at flyde, they flow to the mind. går de videre til sjælen. And when those energies of the heart flow to the mind becomes pure and strengthened. Og når disse energier går fra hjertet til sjælen, bliver disse energier styrket. And spontaneously, whatever you do would be right. Og helt spontant, lige meget hvad du gør, vil det være rigtigt. You would lose impulsiveness. Du vil miste impulsivitet. Impulsiveness is created only Impulsivitet er kun skabt ved by the condition of your mind and the circumstances around you. ved dit sinds tilstand og omgivelserne omkring dig. While spontaneity Mens spontanitet is a natural flow that comes from the heart, through the mind, and expressed in action. kommer fra hjertet gennem sindet til udtryk.
The impulsive act is always a conditioned act. Den impulsive handling er altid en betinget handling. Yeah. And it is, being a conditioned act, it is dependent upon not only the environment, but also our sanskaras. Den betingede handling er ikke kun afhængig af vores omgivelser, men også af vores sanskaras. But the spontaneous action has its roots far deeper down, Men vores spontane handlinger har sine rødder meget dybere nede. in the superconscious level of the mind that we spoke about yesterday. I det overbevidste sind, som vi talte om i går. So, our actions and our thoughts reveal who we are. Hvor handlinger og vores tanker er, afslører, hvad vi er. It reveals our human qualities. Det afslører vores menneskelige kvaliteter. Do whatever you like. Hør, hvad du måtte synes. Nothing is wrong. Ikke noget er forkert. But every action must be infused Men, with the knowledge of God. men alt hvad man gør må være gennemtrængt af Gud. When I sit down to eat, Når jeg sidder ned for at spise, I know it is for physical sustenance, jeg ved det to maintain the body, for at bevare min krop to give the body some strength. og give kroppen styrke. But as I'm eating, the main thought in my mind is this, that Lord, it is you that has given me this food. Men mens jeg spiser, er tanken hele tiden i mig, Herre, det er dig, der har givet mig denne mad, And I am offering it back to you. og jeg giver det tilbage til dig. Like that. In every action we do. We Sådan, med alt, hvad vi gør. even when we put on our clothes. Selv når vi tager vores tøj på. Do you know the labor that went into this suit that I got on? Ved I, at fibrene, der er i det tøj, jeg har på, First, the sheep had to be well looked after and brought up. først måtte lammet passes godt, og All the natural forces of law provided food for the sheep. alle naturens kræfter gav lammet mad. That sustenance made the wool grow. På den måde voksede ulden. Then there were people that sheared the wool. Derefter var der mennesker, der klippede ulden. Then that sheared wool went through so many processes Og denne uld gik igennem så mange processer, until it was made into cloth. indtil det blev lavet til klæde. So many people made cotton and buttons. Hvor mange folk lavede syninger og knapper, And then the tailor made the suit. og så lavede skrædderen tøjet. Now if I think back, how many thousands of people in this world worked to give me this suit? Så hvis jeg tænker tilbage, hvor mange tusind mennesker har ikke arbejdet for, at jeg kunne få det. So although those Right. people, I'm sorry. Ja. So although those people that are unknown to me, Så selvom disse mennesker er helt ukendte for mig, I am very grateful to those thousands of people. er jeg meget taknemmelig over disse mod disse tusind mennesker. Now when you don't know who all slaved and sweated to give you the suit, when you don't know who they are, Når man ikke ved, hvem disse mennesker er, der har
arbejdet så hårdt. You can only express the gratitude by serving others. Kan man kun give taknemmeligheden ved at tjene. So you are doing no one any favor. Så I gør ikke nogen tjeneste. So when you serve people, remember that you are only returning that which has been given to you. Så når I hjælper folk, så husk på, at I giver kun tilbage det, som I selv har modtaget. Seeing that we're talking of clothes, it reminds me of a little story about a woman's dress. Når vi nu taler om tøj, så kommer jeg til at tænke på en historie om kvindens kjole. A woman's dress must be tight enough to know that there is a woman in it. En kvindes kjole må være stram nok til at vide, at der er en kvinde i den. And loose enough to know that there's a lady in it. Og være løs nok til at vide, at der er en dame i den. Yes. Oh, 12. Do you have to go for lunch? Oh dear, sorry. But I don't suppose they'll mind. I don't think so. Tell them we're talking of God, so you mustn't worry. Vi er lidt sent på den, så jeg ved ikke. Good. Then enjoy your lunch and see you in the afternoon. And now my appointments will start from 4 o'clock till no longer, because a lot of people to see till 7. Okay. Now I need to have my meditation. So after I finish seeing people at 7, then I'll do my meditations, and then we'll have our communion practice tonight.